Hi, my name is Samantha from Fighting Lifestyle UAE. I'm here with Master Mauricio Rob, the highest ranking red and white belt in the world from Gracie Barra. Welcome, Maurice. Welcome to Dubai. I understand you're conducting a seminar for the Gracie Barra Dubai. How is it going and how are you enjoying Dubai? Posso dizer que apenas terminamos justamente o seminário. Nós terminamos agora o seminário. Foi o primeiro seminário que realizamos aqui em Dubai. We have just finished the first seminar made here in Dubai with Professor Henrique Santana. E com a presença também do professor Itácio Lisboa. And we have another master, Itácio Lisboa, who is from the city of Natal in Brazil. E essa é a primeira semente que a gente está colocando aqui em Dubai. And this is the first seeds, I think that they seem that we are just planting here in Dubai to start everything for the Gracie Barra Jiu-Jitsu. Com certeza, as próximas vezes que eu vier aqui, nós teremos muitas outras escolas. And we hope that the next time we will be here, we will have a lot of schools. We hope so too. And tell us, when did you start to train Brazilian Jiu-Jitsu and who was your first master? Eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos. He started to train Jiu-Jitsu with the age of 14. Wow. Em 1958. This was in 58. Meu primeiro professor foi o Pedro Emetério. The first professor was Mr. Pedro Demetério. Emetério, ele é falecido hoje. Ele era um grão-mestre. He passed away, but he has been a very, very great master. Era 9º grau. He was 9th degree. That means one more than as Mauricio has today, as his 8th degrees. Porque na Confederação Brasileira e Mundial, os irmãos Gracie, Carlos Gracie, Hélio Gracie e os outros três. Within the Mundial Confederation of Jiu-Jitsu, all the brothers Gracie, Os pioneiros, they were the beginners of the Gracie Barra. não só da Gracie Barra, do Jiu-Jitsu, Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu, beginners of the Gracie Jiu-Jitsu in the world. Eles que receberam o grau, a faixa vermelha, 10º grau. They received the main degree, which is a 10th, with a belt which is absolutely red. Então só eles tiveram essa possibilidade. E os demais só até 9º grau. Only these first beginners had this privilege. From them onwards, the maximum that can be reached is 9th degree. Just to make an idea of how the degrees are going on. Yes, of course. And how did you get introduced to the Gracie Barra? Eu treinei jiu-jitsu primeiro com Pedro Emetério, lá em São Paulo. He started to train with Pedro Demetério lá em São Paulo, the city of São Paulo, in Brazil. E através do Pedro Emetério, eu conheci o grão-mestre Carlos Gracie e o grão-mestre Hélio Gracie. So, with the help of the first one, he knew the Hélio Gracie and Carlos Gracie. O grão-mestre. The grandmaster, the grandmaster Carlos Gracie. E eles moravam no Rio de Janeiro. They lived in Rio de Janeiro at that time. E através deles eu conheci os filhos. And through these people, he knew how do we say, the children, their children. E eu, através
do jiu-jitsu, eu participei do primeiro campeonato de jiu-jitsu que houve em 1973. So at that time it was in 73 and he has participated to the first championship. E eu fiz a final do absoluto com Hollis Gracie. And he made the final with Hollis Grace. E aí eu percebi que eu precisava aprender mais do que eu sabia. So he knew at that time that it was necessary to know much more than he was knowing. Aí eu transferi uma fábrica que eu tinha em São Paulo He had, para o Rio de Janeiro. yeah, he had a manufacturing in São Paulo, so he Transfer to Rio. transferred the manufacturer to the city of Rio de Janeiro Para poder treinar com Hollis. to be able to train with Hollis Grace. Alguns anos depois, o Hollis Gracie pulou de asa delta e morreu. Some years later, Hollis Grace went in Asa Delta windsurf. Windsurf no. Asa Delta surfing in the air. I don't know what the name. And he had an accident and he failed at that time and passed away. A partir daí, o Carlos Gracie Jr., que é o mentor e o responsável pela Gracie Barra, Carlos Grace Jr., who is today the head of Gracie Barra, ele assumiu os alunos que eram do Hollis Gracie. took all the students from Hollis to him. Nessa época não existia Gracie Barra. At that time, there was no Gracie Barra as we know Gracie Barra is on today. Anos depois é que ele criou a Gracie Barra. Later, many years later, he has created the Gracie Barra. Eu conheci então o Carlos Gracie Jr. quando ainda ele era adolescente. He knew Carlos Gracie Jr. When he was a boy. E numa das vezes que eu participei do campeonato internacional Master e Sênior, And one of the time when he has participated to a competition, senior competition, o Carlos Gracie, meu amigo, me convidou, que hoje é mestre Carlos Gracie, ele me convidou para ser da Gracie Barra, que eu não era da Gracie Barra, eu tinha uma equipe chamada Hobby Jiu-Jitsu. at that time Mauricio had a group named Mauricio Jiu-Jitsu, Não, Hobby Jiu-Jitsu. Rob Jiu-Jitsu. He was not from the Gracie Barra, but he has been invited by Carlos Grace to be part of the Gracie Barra. E foi a partir daí então que eu ingressei na Gracie Barra e o nosso trabalho hoje é levar o jiu-jitsu para todos. Que ano foi? Isso, rapaz, deve ter sido em 2002, 2003. So you see, there is a long time between 73 when he started, and now we are speaking about the year 2000, 2001, 2002. So it passed about 25 years or more to have this created, just to show that it's not done in an instant. It's taken a long time to do it. And from this year, he started to be integrally as Gracie Barra. And how has this Brazilian Jiu-Jitsu and moving around and everything changed your life? Eu comecei, como eu falei, a praticar o jiu-jitsu quando eu era adolescente. Né? He started to practice Jiu-Jitsu when he was a young boy. Eu me formei em administração de empresas, eu fiz especialização em design de produto e mestrado em educação. So he has been studying and he is an administrator, and after that he made design, and after that Educação. education, and as of today he's a university professor Eu sou professor universitário há 35 anos. from the last 35 years. Agora, eu acho que nada se compara ao jiu-jitsu na minha formação.
And all this is, he said that nothing can be compared with what he got in benefit for him. Inside. Então hoje eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa mais tranquila, mais tolerante. Eu não tenho dor de cabeça, não tenho doença, não tenho... As of today he is very well. No problem of health, no problem of heart, no problem of headache, no problem, basically no problem. So this is a good thing that we got through the Jiu-Jitsu. Isso é jiu-jitsu. E aqui eu queria apresentar o Jacques Delille, que é meu aluno já tem alguns anos, né? E é um exemplo também para o jiu-jitsu, porque... Just a moment. I wanted to present myself, Jacques, as I am a student for him for the last 6 years, 7 years now. Que é um exemplo, porque ele tem 72 anos. I am 72. E toda semana a gente treina junto. And every week we train together. Ele também não tem dor nenhuma, dor de cabeça, não tem mal-estar, não tem coisa nenhuma. E a gente viaja para lá e para cá e está sempre comigo. I don't have anything also. And we are all traveling around the world. We have been in France, we have been in Germany, just actually, and we made a big tour. Definitely always showing how the Jiu-Jitsu is good for everybody. This is what is important. And what is very nice is you can have young boys, young girls, you can have ladies, you can have people during the middle age, you can have older people like us, and this is really the Jiu-Jitsu for everyone. This is what we want. So no matter the age, ethnic, race, absolutely nothing. Everybody. Jiu-Jitsu is for everybody. Everybody can do. A small guy, a big one. In Germany we had people with 1 meter and 90 and 140 kilos. And the same with, we had also today, what is his name, Ollis. He's 54 or 64 kilos, and he's 1 meter 50, it's the same, no problem at all. O Hélio Gracie sempre disse que o jiu-jitsu era feito para as pessoas que eram medrosas, que eram fracas, que eram... Hélio Gracie was saying that jiu-jitsu is made for people who are afraid about something, and they definitely will change. Elas passam a ter confiança em si, né? Elas passam a ter mais tranquilidade. They get confidence in herself. Então o pequeno pode vencer o maior, se ele tiver conhecimento das técnicas de jiu-jitsu. And the people who are menos strong can definitely show that they exist and they are here and they can win even if the opponent is bigger. And being a veteran of Brazilian Jiu-Jitsu, what is your opinion of the changing in Brazilian Jiu-Jitsu? Eu acho que o jiu-jitsu, quando foi introduzido aqui no Brasil, ele foi introduzido pelo Conde Koma, Mitsuyo Maeda, que ele acabou se tornando uma pessoa muito amiga dos pais dos irmãos Gracie. Conde Koma came from Japan and went to the city of Belém, north of Brazil, and met the family of Gracie and began friends, and he started to show all what is possible to do with the Jiu-Jitsu. O Conde Koma era aluno do fundador do judô, e ele veio ao Brasil para difundir o judô, né? Initially he came to Brazil to show judo, not jiu-jitsu, judo. Mas ele ensinou algumas posições de jiu-jitsu. But he started to show some position of jiu-jitsu at the same time. Mas era, como o próprio Hélio Gracie disse, numa certa ocasião, numa entrevista, que ele ensinou um jiu-jitsu que parecia o 14 bis, aquele avião que o
Santos Dumont desenvolveu. E o jiu-jitsu hoje era como se fosse um avião a jato. Ou seja, at the beginning, he started to show some position in jiu-jitsu, but all position. And so today, if you compare this with the first flying, the first planes, like the 14Bs, which is very, very early. And as of today, we have a jiu-jitsu which is a 770 Boeing, which is really the best that we can have, especially developed in Brazil. So definitely improve. Então o primeiro grande, vamos dizer assim, mérito que a família Gracie teve é de ter transformado um jiu-jitsu rudimentar num Gracie Jiu-Jitsu que hoje se espalhou pelo mundo inteiro. Então essa foi a primeira coisa. The main change is, and the main benefit is that the Gracie family has modified the Jiu-Jitsu and given to the world the Jiu-Jitsu that we know as on today, with practically 400 schools around the world, in United States, in Europe, and all the places. And the idea of the Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, is to have the same form of training everywhere in the world. Então eu acho que essa foi a primeira grande modificação que a família Gracie fez. Agora a segunda foi a criação da primeira federação de Jiu-Jitsu. So this was the first big change, to have Jiu-Jitsu adapted to what we thought in Brazil. And the second one was the creation of a federation of Jiu-Jitsu. E essa foi a primeira federação criada, foi a Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, no Rio de Janeiro. The first one is in Guanabara. Guanabara is the neighborhood of Rio de Janeiro. E nesse momento, a federação promoveu o primeiro campeonato de jiu-jitsu que houve no mundo. At that time, the federation promotes the first championship in the world. E nesse momento houve a necessidade de serem criadas regras. At that time, it has been necessary to create rules. O tempo de luta, as faixas, a diferenciação das idades. So at that time, they started to have rules with the time of fighting, the kind of belt, the grading in the age. E toda a pontuação e o tempo de luta. The time of the fighting and how to get how to know who is the winner and who is not the winner. That means how to calculate this point. Porque antes da federação, as lutas não tinham tempo. Before the federation, the fighting had no time. O Hélio Gracie fez uma luta de 3 horas e 45 minutos, sem parar. Helio Gracie had a fight of 3 hours and 45 minutes without stopping. A luta de vale tudo. Que hoje é como se fosse um MMA. At that time it was vale tudo. It's similar to MMA as on today. E a terceira grande modificação que eu acho, a transformação que houve, foi a criação do sistema de ensino da Gracie Barra. And the third part, which is very important, is they have created a system to teach the Jiu-Jitsu. And Gracie Barra has created a very nice system, really, that we have in the internet today, to show how to teach the Jiu-Jitsu. Porque antes o Jiu-Jitsu ele era ensinado, mas não havia um método tão específico para criança, para mulher,
para jovens, para And before competidores. the teaching of the Jiu-Jitsu was not so defined. Because as on today, we have a Jiu-Jitsu for children, we have a Jiu-Jitsu for ladies, we have a Jiu-Jitsu for competitors, which is different, definitely. And we have a Jiu-Jitsu for all the age. And this has been created by the Gracie Barra. And it is quite recent. It is something like 10 years. About, à partir de 2004, 2005. Que começou o PCI? É. Não sei exatamente qual é o ano não, mas foi quando começaram as certificações. It's quite recent. All this is quite recent. Que vem sendo modificado ano a ano para melhorar cada vez mais. And every year we receive more information, and we receive part of the Jiu-Jitsu is changing, and we receive all the information about this, and all these informations are given to the professors, like Enrique Santana here, for example. So he is able, he and all the other professors in the world, to teach and to give this to all the students. So they're trying to improve the jiu-jitsu Improving, as much as possible. definitely, yes. So time definitely helps in learning, so Yeah, they can improve. yes. Então hoje o jiu-jitsu que o professor Henrique Santana ensina em Dubai é o mesmo programa que se ensina no Brasil, nos Estados Unidos, na França ou em qualquer parte do mundo. And this is important. The program that we have here with Enrique Santana is the same program that we have in Brazil, is the same program that we have in California, is the same program that we have in Germany. The program is the same. The classes are the same and so on. The time is the same. And there is a lot of rules regarding the timing for the students to get the belts and so on. And all this is very, very well shown. E quando a escola se torna uma escola premium, porque ela tem determinadas características, aí existe uma sincronização das aulas no mundo inteiro. Então, a mesma aula que está sendo dada aqui, está sendo dada no Brasil, está sendo dada na Europa. And there are some schools called premium schools. To get this premium school, there is a lot of small, important things to be followed. It's not the case yet here, but we hope that one day it will be possible. And in that case, all the classes of the premium schools are the same around the world at the same time. It is all synchronized. Para que o aluno que sai de Dubai e vai ao Rio de Janeiro, a aula é a mesma. A aula que ele tomou aqui, ele vai ter a aula seguinte, e não uma aula qualquer. And if a student is just going from Dubai to Rio de Janeiro, he will get the continuation of what he is studying exactly. Isso é uma coisa extraordinária. And this is fantastic because it's a way to have all the system integrated. Isso foi criado pelo mestre Carlos Gracie. Master Carlos Gracie Jr. has created this. Very good. And Mr. Mauricio, can you tell us some of the highlights of your career in Brazilian Jiu-Jitsu? Como é que ele falou? A sua carreira, seus campeonatos, vamos dizer. Eu comecei lutando jiu-jitsu sem nenhuma pretensão. When he started to train jiu-jitsu, he had no pretension of nothing. Mas o jiu-jitsu é uma coisa apaixonante, então você quer treinar todo dia. So the passion of the jiu-jitsu meant that training was every day. E aí houve esse campeonato que eu falei, né, no Rio de Janeiro. And there has been the first 73, championship 1973. in 73. E aí eu participei do campeonato e depois participei de algumas competições. And after that he made a lot of competitions. E aí mais recentemente, desde 2002, eu voltei a competir. He left during a certain time and in 2002 he started again to compete. E aí eu consegui, durante 8 anos seguidos, invicto, ser campeão do International Master Senior 5. From this time, he has been
the champion, gold medal, 8 times. 8 times. E também no Campeonato Brasileiro. In the world and in Brazil also. No? Que é um campeonato bastante difícil também. Which is certainly the most tough within the championship. Porque o Rio de Janeiro são 1.500 academias de jiu-jitsu. In Rio de Janeiro only there are 1,500 jiu-jitsu academy. So there is a lot of good people, definitely good people. But even so, he has been 8 times champion, gold medal, in a special category with the senior 5 because of his age, above 55, and his weight. No? Então, eu participei do campeonato europeu, enfim, hoje eu tenho 35, 36 medalhas de ouro. As on today, he has about 35 gold medals. Todas ligadas à Confederação Brasileira e à International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. All of them related with the Confederation in Brazil and the World Confederation also in Brazil and in Europe. Existem muitos campeonatos de jiu-jitsu, né? Mas essas duas entidades é que elas fazem os campeonatos realmente These two entities, da primeira linha do jiu-jitsu. yeah, these two entities, the Federation in Brazil and the World one, are the most important in Jiu-Jitsu. Congratulations. And what would you like to say to your students and any other aspiring students for Brazilian Jiu-Jitsu? O que teria a dizer para seus estudantes ou quem quer começar? Eu acho que, da mesma maneira que eu comecei, que o Jacques começou, que o Henrique Santana começou, eu acho que todos deviam fazer jiu-jitsu. Né? The main idea is that everybody should do Jiu-Jitsu. Isso já está sendo feito em Abu Dhabi. Isso já está sendo feito em Abu Dhabi. O Sheikh percebeu que o jiu-jitsu modifica as pessoas. In Abu Dhabi, really it seems that there is how do we say, they are very interesting in having this for everybody. They have introduced it to the schools. Yeah. In schools. Todo mundo. All schools. Em Abu Dhabi, para que a pessoa seja promovida na polícia, seja promovida no exército, ela tem que ter um curso de jiu-jitsu. Promotions in the army and the police and so on, the person must have a jiu-jitsu base. Então eu acho que o jiu-jitsu em Abu Dhabi, ele ganhou uma projeção internacional. And then there is an international projection because when you say that within the schools, the students must start, this is very important, really very important, because you modify the way of thinking of these children. E aí eu acho que em Abu Dhabi ele conseguiu uma projeção para o jiu-jitsu que no Brasil não se conseguiu. Quer dizer, o Brasil foi, né, como eu falei, tem 1.500 academias no Rio de Janeiro, mas não é obrigatório o jiu-jitsu para a polícia, não é obrigatório para o exército, nada disso. In Abu Dhabi, it seems that really they have been able to create a system in which the students has to go, people from the army have to go, the people from the police also. And this is something that we have not been able to do in Brazil. So in that case, Abu Dhabi is in front of us. A little bit more involved. Yeah. É uma experiência única no mundo It's the first experience in the de Abu world. Dhabi. E aqui eu queria até parabenizar a visão extraordinária que ele teve, né? Que ele também é faixa preta de jiu-jitsu. So, Mestre Mauricio is sending his, how do we say? His thanks. His thanks. His thanks, yes, and greetings, his thanks for the vision that this person has been. Sheikh Mohammed would Yeah, say, which is definitely very, very important. Isso é uma coisa extraordinária no mundo, né? Porque se todos os governantes tivessem essa visão,
eu não tenho dúvida de que as pessoas seriam melhores, a população seria mais tranquila, seria muito menos agressiva, porque a pessoa que é agressiva é a pessoa que tem medo. Quem não tem medo não precisa agredir ninguém. It is a vision which is the Jiu-Jitsu definitely changed the vision of the person. A person who is fair and is not confident. Maybe a person who will try to attack or to defend himself and so on. With the Jiu-Jitsu, you just stay calm. You are much more quiet. We see in Brazil, for example, we have quite a lot of problems with drugs, and we see what we can do with the young people involved with drugs. We can take them out. They start to think in a different way, and they leave this apart, and they start to be involved with the Jiu-Jitsu. It's fantastic to see this. So, Mr. Maurice, Jacques, do you think if they introduce the same system that they have in Abu Dhabi into Brazil, training the Jiu-Jitsu for the schools, the military, do you think it would improve conditions in Brazil? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre os governantes. There is a very, very big difference between the kind of government that we have and what it is here. Realmente, o que se vê em Abu Dhabi é que o Sheikh, ele tem uma preocupação em querer fazer o melhor para a população. We saw that we can see that the Sheikh wants to do the better for the population. Como foi melhor para eles, ele quer levar para toda a população. Então, isso que ocorre em Abu Dhabi é uma sensibilidade que o governante tem em relação a toda a população. The sensibility of the government is very important with all the population. Lá em Salvador, onde eu moro hoje, eu fui professor dos fuzileiros navais. In Salvador, where we live today, in Brazil, Marines, né? he has been professor of the Marines. E vários outros professores fazem um trabalho localizado, né, nas Forças Armadas ou na polícia. And many other professors made local work. Mas não existe uma política nacional. But no, we don't have uniformity. We don't have a political, national politics. De se ensinar o jiu-jitsu para todos. Porque o que eu vejo é que os governantes não têm essa percepção. Não têm essa percepção. Então, se eles não têm essa percepção, pelo menos até agora, não tiveram essa iniciativa. We can see that people from the government have not this perception, the same perception that we can see here. Em Salvador, por exemplo, as escolas ensinam capoeira. Do you know capoeira? I know capoeira. In Salvador we have, and in schools we have the teaching of capoeira. Que é But uma, not in all, in some of them. que é uma atividade muito cultural ligada a Salvador, né? Que foi desenvolvida pelos escravos. E hoje as escolas então ensinam capoeira. Mas o jiu-jitsu, eles têm uma ideia muito equivocada a respeito do jiu-jitsu. Acham que é uma coisa violenta. In the case of capoeira, as it is directly connected with the local activities that we have from how do I say? I would say this is normal in Salvador. Capoeira is something which is basic. It's not the case from the jiu-jitsu. And sometimes they think that jiu-jitsu is something different, is something for people fighting and so on. So the vision is not as well good. Thank you, Mr. Mauricio. Muito obrigado. Muito obrigada, Jacques. Muito obrigado also. Thank you very much. Eu queria agradecer muito a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre jiu-jitsu, né? Queria agradecer ao Jacques pela thank the tradução. opportunity
and thank me for the translation, which is not so good, but As pessoas terem uma It was ideia. muito bem. Muito bem. É importante que as pessoas tenham uma ideia verdadeira, uma ideia real a respeito do jiu-jitsu. Não fique imaginando o que seja, né? it's important to pass this idea of what is a jiu-jitsu really, not a false idea of something bad. E o jiu-jitsu é isso, é bom para todo mundo. It's good for everybody. It's really jiu-jitsu Muito for obrigado. everyone. Muito obrigada. From Fighting Lifestyle UAE, myself Samantha Anderson, and Marisa Rock and Jacques. Fight hard, train easy.